হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে অনেক দিন পরে একটা বাংলায় ভিডিও করব। তার আগে একটু প্রেক্ষাপটটা বলে নেই। আমরা যারা এই অতিমারি নিয়ে লড়াই করছিলাম, তাদের মধ্যে আজ কিন্তু দল ভাঙা অবস্থা। তার কারণ হিসেবে আমি দেখেছি যে বর্তমানে যাদেরকে লোকজন ফলো করে, বেশি লাইক কমেন্ট পায়, সেই লোকগুলি যেমন জগন্নাথ চ্যাটার্জি, সুদীপ্ত বক্ত, সম্বরণ চট্টোপাধ্যায়, এই ধরনের ব্যক্তি বা দেবাশিস লাহা, তাদেরকে কিন্তু অনেক ফলোয়ার মতো বেড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগুলোকে আমি কল আউট করেছি। আমি বলেছি যে এনারা হিপোক্রেটস, কারণ এনারা যেটা বলছেন সেটা ফলো করছেন না। তাই আমি ফেসবুকে একটি পোস্ট করি এবং সেখানে আমি এটা বলি কেন ওনারা হিপোক্রেটস। আমরা যখন এই অতিমারি নিয়ে শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের মেন শিখেছিলাম কি, যে আমরা সব কিছুকে প্রশ্ন করব, যেটা জেনে গেছি বা জানি বলে ভেবে নেব না। তাই বাকি সবাই নর্মি, সকল নর্মিদের থেকে আমরা একটু আলাদা চিন্তাধারা শুরু করতে চাইছিলাম। কিন্তু যখন এই ফ্ল্যাট আর্থটা ওই সময়ের মধ্যে আসে, তখন কিন্তু অনেকেই এটাকে বলেছিল যে এটা সিআইয়ের এজেন্টের দ্বারা চালনা করা হচ্ছে, এরকম হতেই পারে না, এটা আমাদেরকে ডিসক্রেডিট করার জন্য, আমাদেরকে মানার জন্য এটা সিআইএ জোর করে আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এটা একটা থার্ড ক্লাস কনস্পিরেসি। কিন্তু আমি বা আমার মতো যারা একটু চিন্তাটাকে ওপেন রেখেছিল, যাদের হৃদয়টা একটু বড় ছিল, যে ঠিক আছে, জানি না কী হবে, নাহলে দুটো তিনটে রাতই তো যাবে, দেখি না কী আছে জিনিসটাতে। যখন সরকার এত বড় মহামারী চালাতে পারে, তাহলে এটা হতে পারে, প্রবাবিলিটি আছে। এই এই সাহসটা নিয়ে, এবং এইটা যে এত মিথ্যা এবং সিআই এজেন্ট করছে সেটা প্রমাণ করার জন্য, এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম ফ্ল্যাটাতের ব্যবসায়টা। এবং সেই 20 সাল থেকে আজ 25 সাল, প্রায় 4.5 বছর, 5 বছর, আমরা কিন্তু প্রতিটা রাত এর নিয়ে আমি জেনেছি, এবং জেনেও আমি শিওর, অনেক দিন আগে থেকেই শিওর, যে এই পৃথিবী সত্যিকারের ফ্ল্যাট। কিন্তু এটা ওই সুদীপ্তবাবুরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না। তাই আজকে উনি আমার ওই পোস্টের পরে আজকে উনি নিজে একটা পোস্ট করেছেন এবং একটি ভিডিও দিয়েছেন। উনি বলেছেন উনি ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স নিয়ে উনি গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। সুদীপ্তবাবু, যদি আপনি এটা শুনতে থাকেন, তাহলে আপনাকে আমার ডাইরেক্ট বলা যে দেখুন, আমি কিন্তু সবাইকে টার্গেট করে এটা করিনি। আমি তাদেরকেই টার্গেট করেছি আমার যা মনে হয়েছে, যাদের মধ্যে ভিতরে কিছু আছে। তাই আমি জানি আপনার ভিতরে কিছু আছে, আপনি এটা বুঝতে পারবেন। কারণ ফ্ল্যাট আর্থটা বুঝতে গেলে না একটু বুদ্ধি লাগে একটু। তো সেইগুলো আপনাদের মধ্যে আছে বলেই আপনাদেরকে ট্যাগ করে আমি কমেন্ট করেছি এবং আপনাকে কল আউট করেছি, আপনার সামনে আয়না ধরেছি যে আপনি হিপোক্রেসি করছেন। আপনি একটা লেখা দিয়েছেন, তারপরে ভিডিও দিয়েছেন, সেই লেখাটার উত্তর আমি কি করে দেবো? আপনি যেটা কমেন্টটা বন্ধ করে রেখেছেন। তাই আমার এই যে ভিডিওটা আমি যেটা বানাচ্ছি, যদি কেউ ওনার কোনো সহযোদ্ধা শুনে থাকেন, তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটি আমি ইউটিউবে দেব এবং আমি ফেসবুকে আপলোড করব। প্লিজ এই লিঙ্কটি ওনাকে শেয়ার করে দেবেন। সম্বরণ চট্টোপাধ্যায়কে আমি এটা আগে বলার চেষ্টা করেছিলাম, উনি তো আমাকে ব্লক করে দিলেন। উনি তো ব্লক মাস্টার, সব কিছুকে ব্লক করে দেন, কোনো কিছু আলোচনাই করতে চান না। এরই মধ্যে সুদীপ্তবাবু অলরেডি বলতে শুরু করেছেন এটাই আমার লাস্ট ফ্ল্যাট বাতের পোস্ট। মানে একটা দিয়ে ক্লান্ত, এতই তিনি মানে দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি যা জানেন ঠিক জানেন। তো আজকে সুদীপ্তবাবু, আপনি যেটা একটা 14 মিনিটের ভিডিও দিয়েছেন, সেই ভিডিওটাকে আমি প্লে করব এবং আমি বলবো এই ভিডিওতে কোথায় কোথায় আপনি ধরতে পারেননি, কোথায় আপনি ভুল করেছেন। আপনার তো সেই ভুলটা আমি আপনার ধরিয়ে দিচ্ছি, এতে কোনো হার জিতের ব্যাপার নয়। আপনার হয়তো মাথাতে এটা আসছে না, আমি আপনাকে এটা এখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে ভিডিওটা আপনি দিয়েছেন, সেই ভিডিওতে আপনার কোথায় আপনি কী অসুবিধা করেছেন।
আমি ভিডিওটা আপনার প্লে করছি এবং তার উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি, শুনবেন মন দিয়ে প্লিজ। This video is sponsored by Brilliant. About 2,000 years ago, Eratosthenes made a very accurate calculation for the circumference of the Earth. He had read that in Syene, Egypt, during the summer solstice at noon, vertical objects did not cast shadows, as in the sun was directly overhead, which is because that city is right by the Tropic of Cancer. But in Alexandria, he noticed on that day that vertical objects did cast shadows at roughly 7.2 degrees, which is this angle here. Now, he assumed the Earth was a sphere, and also the sun is very far away compared to the size of the Earth, and that would mean that the sun rays are parallel. He was then able to calculate the circumference of the Earth with very simple math, because parallel lines with a line through them mean this angle and this angle are the same. So the angle separating the two cities is 7.2 degrees. He then had someone measure the distance between the two cities, which was about 800 kilometers. So because 7.2 degrees is 2% of 360 degrees, then the 800 kilometers would be 2% of the circumference of the Earth. Thus, the circumference is roughly 40,000 kilometers. And the actual circumference of the Earth is super close to that. His actual measurements gave something closer to 39,000 kilometers, but still, quite impressive. Now, two things to note. First, this only works if the cities are on the same longitude line. Or said another way, they're directly north and south of one another. These cities are not, but they're pretty close. So that's one reason for the error along with human measurement. But second, and more importantly, this does not prove the Earth is a sphere. At least on its own, it does not prove the Earth's shape, not even slightly. If the Earth were a donut, we'd still find a difference in shadow angles between two different locations at the same time. That's just gonna happen if the surface is curved. But let's say the Earth were flat. Well, if the sun is directly over one place at a certain time, where no shadows are cast, and the sun is not super far away, then also, obviously, it's going to cast a shadow on a vertical object at a different location at that same time. So Eratosthenes' observation could also tell us the Earth is flat and the sun. ওকে, এখানে আমি একটু থামাচ্ছি ভিডিওটা। তো সুদীপ্তবাবু, আপনি যে ভিডিও দিয়েছেন তাতে ফার্স্ট হচ্ছে আজ থেকে 2000 বছর আগে অ্যারোটোস্থিনিস তিনি তার স্টিক দিয়ে শ্যাডো দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী নাকি গোল। 2000 বছরকার পুরনো একটা তথ্য দিয়ে আপনি আপনার শুরু করেছেন ভিডিও, নতুন কিছু পেলেন না। ওকে, আপনাকে এবার আমি দেখাই এই অ্যারোস্টোথিনিস এই যে প্রমাণটা করার চেষ্টা করছে দুটো জায়গায় দুটো স্টিক রেখে। ফার্স্ট আমাকে বলুন, যদি এই এই যে স্টিকটি রয়েছে, এই স্টিকের যে ছায়াটিতে পড়ছে, এই ছায়াটা কি কার্ভ না স্ট্রেট না ফ্ল্যাট? একটা স্টিক মাটিতে গাড়া রয়েছে, তার যে ছায়াটি পড়ছে, যে ছায়া থেকে এখানে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে, এখানে কি কোথাও আপনি কোনো কার্ভ পাচ্ছেন? অ্যারোস্টোথিনিস যেটা ইউজ করছে সেটা কিন্তু ফ্ল্যাট হাতের উপর ইউজ করছে। এই যে শ্যাডোটা, এটাও কিন্তু ফ্ল্যাট। তো অ্যারোস্টোথিনিস যেটা করছেন, হি ইজ মেজারিং দ্য আর্থ অ্যাজ ফ্ল্যাট। এবার উনি কি করলেন, প্রথমে যেহেতু দুটো জায়গার অ্যাঙ্গেল, দুটো জায়গার ছায়ার দৈর্ঘ্য আলাদা, তাই উনি ধরে নিলেন যে পৃথিবী গোল, উনি অ্যাজিউম করে নিলেন পৃথিবী গোল। এইটাকে বলে বেগিং দ্য কোশ্চেন। আপনি এমন একটা প্রুফ নিয়ে এলেন অ্যারোস্টোথিনিস যে আগেই অ্যাজিউম করে নিচ্ছে যে আর্থটা গোল। উনি তো ফ্ল্যাট
সারফেসের উপর মাপটা করছিলেন, শ্যাডোটা তো ফ্ল্যাট পৃথিবীর মতো উপরে পড়ছিল, সেটাকে গোল ভাবতে গেলেন কেন? তাহলে আগে গোল ভেবে নেওয়া, দিস ইজ দ্য বেগিং দ্য কোশ্চেন, ফেলাসি, এটা একটা অপযুক্তি, কুযুক্তি। আপনি ফ্ল্যাট বা গ্লোব প্রমাণ করার জন্য আগে কোনো কিছু এভাবে আগেই ধরে নিতে পারেন না, তাহলে তো তার কোনো মানেই হলো না। এবার আসি এর প্রশ্নটা দ্বিতীয়টাতে। উনি বলছেন যে ফ্ল্যাট আর্থেও এটা সম্ভব। অ্যারোস্টে তিনি ধরেছিলেন সূর্যকে অনেক দূরে, আর যদি সূর্যটাকে ফ্ল্যাট আর্থাররা বলছে সূর্যটা অনেক কাছে। যদি সূর্যটা কাছে হয় তখনও কিন্তু দেখুন এই যে ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছেন, একটাতে শ্যাডো রয়েছে, একটাতে শ্যাডো নেই। তাহলে বোথ আর পসিবল। গ্লোব মডেলে দুটো জায়গায় শ্যাডোর দৈর্ঘ্য আলাদা হতে পারে, ফ্ল্যাট মডেলেও সম্ভব। কন্ডিশনটা কি, একটাতে সূর্য কাছে থাকবে ফ্ল্যাট মডেলে, আর গ্লোব মডেলে সূর্যটা অনেকটা দূরে প্যারালাল রে আসছে, আর এখানে তির্যক রশ্মি আসছে সূর্য থেকে। তাহলে কিন্তু একটা জায়গায় শ্যাডো থাকবে না, একটা জায়গায় শ্যাডো থাকবে। তো বোথ আর পসিবল। এবার দেখুন এই ভিডিওতে কিন্তু সেটা করছে, যে ফ্ল্যাট আর্থ পসিবল বলছে। এরপরে এবার চালাকিটা খেলবে। প্রথমে তো বলে দিলাম যে অ্যারিস্টটল যেটা করছেন, উনি কিন্তু আর্থকে ফ্ল্যাট হিসাবে ধরেই করছেন। কিন্তু আপনারা বলবেন, ও শ্যাডোর সাইজটা এমন কত বড়, সেটা তো লোকালি ফ্ল্যাট, গ্লোবালি কার্ভ, মানে ছোটোতে ফ্ল্যাট বড়োতে কার্ভ, এরকম একটা দাম। কিন্তু আলটিমেটলি তো উনি তো ফ্ল্যাটই মেজার করছেন, কোনো তো কার্ভ মেজার করছেন না, ফ্ল্যাট আর্থ মেজারমেন্ট করছেন। কোনো ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেল, এই যে ত্রিভুজটি রয়েছে, এই ত্রিভুজের যে অ্যাঙ্গেল, কোনো ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেলে নিচের লাইনটি কিন্তু স্ট্রেট হতে হয়, ফ্ল্যাট হতে হয়, এটাকে ফ্ল্যাট স্ট্রেট লাইন হতে হয়। এটা কিন্তু কার্ভ হলে হয় না, কার্ভ হলে তার অ্যাঙ্গেল হয় না। তাহলে যত আপনি এখানে অ্যাঙ্গেল, ত্রিভুজ দেখাচ্ছেন, কোণ দেখাচ্ছেন, সেখানে তার বেস লাইনটা কিন্তু সব কার্ভ হবে না, তার বেস লাইন উড বি স্ট্রেট। আমি এখানে হাত দিয়ে আঁকতে পারছি না, স্ট্রেট, সরি, স্ট্রেট বেস লাইন হবে, তবে নাকি আপনি অ্যাঙ্গেলটা করতে পারবেন। কোনো ত্রিভুজের বেস লাইন কখনো কার্ভ হলে তার অ্যাঙ্গেল হয় না। ভেবে দেখেছেন সে ব্যাপারটা কখনো? ওকে, তো নেক্সট চালু করছি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। Is much closer than we think. And that's what flat earthers believe. And now we're gonna see why it's wrong. We're gonna use the same numbers Eratosthenes found, which anyone can find themselves, at least during the next summer solstice. But we'll assume for now the Earth is flat and the Sun is close-ish. So here's Syene, which the sun is directly overhead, casting no shadows. And here's Alexandria, 800 kilometers away, where shadows cast at an angle of 7.2 degrees from the vertical. And we can use this information to find how far the sun is in this model. If we add some lines, we see two similar triangles. So we could do a ratio, but I'm just going to use the fact that this angle is 82.8 degrees. So tangent of that equals the height of the sun over 800 kilometers plus d. But d is just the length of the shadow. This is very not to scale, but that distance might be a few feet or meters depending on the height of the building, but still nothing compared to 800 kilometers, so we can just ignore it. Then we solve this and we get the height of the sun is about 6,332 kilometers. For reference, the International Space Station is just over 400 kilometers away, so the sun would be about 15 times further than that in the flat Earth model. And that is a problem. Let's see why. If you're in a place where the sun is right above you, then as we found, the sun is 6,332 kilometers away from you. But how far away would it be at sunset or sunrise? Well, according to this, the sun and moon never change height. They just move in a circle. And if we stop it here, this would be sunset in Egypt, where the sunlight is about to go away, which happens when the sun is actually over South America. Okay, so if you're in Egypt on the summer solstice at noon, then the sun is
this far above your head. On that same day, at sunset, the sun is above maybe Brazil, which is, let's say, 10,000 kilometers away. Using the Pythagorean theorem, that means the sun is now 11,836 kilometers away from you. It got almost twice as far compared to noon. That means at noon, the sun should appear to be about twice as big compared to sunset or ওকে, তো এখানে আমি একটু আবার বলি। এইখানে কি দেখানো হচ্ছে, যে সূর্যটাকে স্ট্রেট রাখা হচ্ছে। এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টে একই লেভেলে রাখা হচ্ছে। সেটা তো ফ্ল্যাট আর্থের উপরে হয়, কিন্তু এই মানুষটির ক্ষেত্রে সেটি নয়। মানে কি, এই মানুষটির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূর্যটা ধীরে 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 ডাউন হয়। সেই ডাউন হওয়াটাকে বলে পার্সপেক্টিভ, যেটা এই ছবিতে দেখানো হচ্ছে না। কেন দেখানো হচ্ছে না? এবং এখানে আমি একটা ছবি দেখাই আপনাদের। দিস ইজ পার্সপেক্টিভ। সূর্যটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে যায়, যত দূরে যায়, যত সেটা দূরের দিকে যায় তত নিচের দিকে যায় বলে মনে হয়, যে জিনিসটা ওই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে না। এটি হচ্ছে একটি, এই পিকচারটি আপনি নাসার ওয়েবসাইটেও পাবেন। সূর্য উপর দিকে যায়, কিন্তু আমাদের পার্সপেক্টিভের জন্য আমরা তাকে সব সময় সমান দেখতে পাই। কারণ সূর্য যখন এইভাবে দূরে যাচ্ছে, যখন দূরে যাচ্ছে, আমাদের পার্সপেক্টিভের জন্য সে কিন্তু নিচের দিকে নামছে। তাই নামার জন্য তার সাইজটা কিন্তু প্রায় সেম থাকে, যদিও এই সাইজ চেঞ্জটা, সূর্যের আকার চেঞ্জটা অনেকটা ডিপেন্ড করে অ্যাটমসফিয়ারের ওপর, অ্যাটমসফিয়ারের ডেন্সিটির ওপর, ময়েশ্চারের ওপর। কখন সেটা বড় দেখায়, কখনো ছোট দেখায়। আবার ওই ভিডিওটি আমি শুরু করছি। vertical object. Sun does not change size at all throughout the day. Definitely not by that factor. Everyone on Earth sees the sun as the same size, and that can only happen if it's very far away relative to the size of the Earth. So that alone contradicts a sun that's nearby, which contradicts the flat Earth model. ওকে, সো এখানে কি বলছে, যে সূর্যের সাইজটা বা চাঁদের সাইজটা সবসময়। And if you're going to say, well, the sun is bright, so it's hard to see its true size, well, everything I just said applies to the moon as well. The fact that the moon does not change size by nearly a factor of 2 throughout a single day proves it cannot be as close as this model predicts. And since I'm sure সো এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে সূর্যের আকার কি করে সত্যিকারের চেঞ্জ হয়। এই ভিডিও দেখুন। Right? But usually it's at way farther. So we can see too far, right? If we live on a ball of 24,901 miles around, there is a
physical curvature. At 3 miles, you shouldn't be able to see the surface of the water anymore because it's below the curve if you're 6 feet tall. If you're lower, it's even closer. If you're a foot off the ground, it's only 1.22 miles away. But we can get a camera and zoom on things 10, 15, 20 miles away and still see them, right? For example, this is a spot in Aluja, France, and from this viewing spot, This world is not what you think it is. This world is not what you think it is. so remember learning about perspective in school? Yeah. So here's our perspective grid, and I'll put a guy in here. So his eye line is right there. The sky comes down, the ground ramps up, right? So if I pop this mountain in front of him, what can we say about this, right? We can say the top of this mountain is thousands of feet above where he's standing. That's we could assume that. Okay. The sun is higher than the mountain. Right? And so imagine if you're on a street, it's 12 noon, the sun is directly above you. Across the street is a 10-story building. And the sun is moving away. You're watching it. You're sitting, let's say you're watching a parade, whatever. Okay. And the sun moves beyond the building. Now you can't see the sun, right? Right. Is it below the horizon? Well, we don't know that. Well, no, you do know that it's not because it's just behind the building. You just saw it go, and your common sense will tell you, no, it's just blocked by that building. Now, how could you see it again? Well, you can climb up higher than the building, or you can go backwards a mile, and the top of that building will be at your eye level, right? So if we took this mountain and we so here's the sun going away. So it's like the building, it's beyond it. It's not below it, it's beyond it. And we move the building, or the mountain away, right? Fill in the sides, fill in the foreground. What can we say about this image? The top of this mountain is thousands of feet above his eyes. Right. And the sun is way above the mountain. But to him, he sees the top of the mountain appears to be at his eye level. We push the sun a little farther, and it looks like it's going down. It's just going beyond. Now let's add the sky into that. And so now we have clouds, and we look up at the clouds. These clouds are all at the same level, but they all merge into this eye line horizon again. Okay. And even if there wasn't clouds, the atmosphere over distance becomes opaque, and it merges into this horizon, this optical horizon, the horizontal eye zone. It's the limit of your vision. Okay. So what can we say about this picture? So first, we'll move the sun away, and it's going beyond. What's it going beyond? Well, the top of this mountain is thousands of feet above his eye level. These clouds, atmospheric level, is thousands of feet above the mountain, and the sun is above that. It's just going beyond. It just goes beyond. That's it. And we Well, that's see a great it. explanation. Yeah. So this is how perspective works, okay? So I set up this, this is my flat earth kitchen. I got my counter, and I have this line, and where this is the path of the sun, and I'm moving it along. Now, this could be mountains, it could be cloud deck, whatever. We're just above it, okay? And I'm showing you from a terrestrial point of view, a camera at the height of the sun, that this is a straight line. Now, I'm a celestial point of view. I have a terrestrial camera on the counter watching it from the other side. And when I show it, look at this line. This is a level line. If I showed you this first, you would say, no, it's not level. And I'd say, hey, is this going below this horizon, right? This appears to be at almost eye level, right? Is it going below it? And you'd be like, no way is that a level line. This is a level line. I'm putting in. This is a level line, and this is just going beyond it, okay? Now let's compare that to a real sunset. Here's a level line. Here's a real sunset. What's going on right here? What's it going behind? Is that a mountain in the distance that I can't see, or is it just the atmospheric deck of opacity? Okay? And if I zoomed out, the line that it's going behind right here and the line that we think is Earth curve literally becomes one. So I'm zoomed in, but it literally, you can't even see it. So that's how the sun sets. This is me with my drone, and the sun is up high in the sky,
And if we were on a ball, it would just go down, 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 and it would just keep on going, right? And it would always go at the same rate, 15 degrees per hour, okay? But it's super clear day, super cold, no humidity. The sun went down, 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 and it stopped. And it just sat here above this apparent horizon, right? It sat here. This is sped up 2,500 speed, okay? What's going on? I'll repeat over here, okay? It just didn't have the power to push through anymore, so it took its light with it. Its light is local, the local light, and it just went away. Now, when I put this up, man, the trolls went crazy. You're Photoshop this and that, blah, 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 right? So I did it again, and I did it again, and I live streamed it, okay? And I have the high def files. People are like, well, how come no one else has ever seen this? How come you're the only one? I go, well, at the time, I may have been the first, because to do this, one, it has to be a super clear day. Very few of those with all the stuff that's going on in the sky. Two, it has to be no humidity, so it has to be below freezing, basically. Three, you have to have a drone with a 4K camera and be willing to heat the batteries so they don't freeze, and send it up and watch the sun when it looks like it's already almost gone. Okay. And then you have to bring it into your editor and zoom in on that tiny little area so you can see what's going on. Okay. And so I'm the only one crazy enough to do that. Now, a lot of people have done it. It's been done a whole bunch of times. There's a whole section on the app that'll show you a whole bunch of these. And then you understand that the sun is a local light. Holy smokes. I'm blown away. Thank you. This is where you think you live. And the led to believe that the sun goes down below a horizon as we roll away from it on our spinning ball Earth. But when we allow ourselves to question, challenge, or even try to confirm our beliefs with real-life observations, we allow ourselves to see what we really see, even if we cannot understand it. And perhaps we are not supposed to understand it, and that is the point of watching a sun travel away from us, getting smaller and smaller, and becoming a speck on the horizon, beyond the band of convergence, on an infinite plane. Oh look, 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 oh look. Look in the sky, oh look in the sky. Can't you see a miracle? The stars are close. Can you make a wish while they circle us? We're not spinning any ball. They're all wrong for this. Just look in the sky. Oh, look in the sky. The sun is rising from the north. এখন দেখলেন যে কিভাবে সানের সূর্যের যে আকার চেঞ্জ হয়। যদি আপনি ড্রাই কোনো মরুভূমিতে দেখেন, দেখবেন সূর্যের আকারটা যখন দূরে যায় তখন সত্যিকারের একটু ছোট হয়, কিন্তু যেহেতু সেটা পার্সপেক্টিভের জন্য নিচে নামছে তাই অতটা ছোট মনে হয় না। কিন্তু যদি আমরা ফিল্টার লাগিয়ে মাপ করে দেখেছি সমস্ত প্ল্যাটাদাররা যে হ্যাঁ ওইটার মধ্যে কিন্তু সূর্যের কিন্তু আকারের চেঞ্জ আসে, ছোট হয়। সূর্য ওঠার সময়, সূর্য অস্তের সময় সূর্যের সাইজ কিন্তু ছোট হয়। The moment that you rise, the sun is a clock, and you get the skies in the moon. We're not spinning on the ball, and they're all wrong for this. Just a look, oh look, oh look, oh look, oh look, oh look, oh look. Just a look, my friend, please look. Oh look, oh look,
objects actually does not change in direct proportion to how close they are. It's easy to see in the 2D case, like here the angular size of the object is 90 degrees. That's how much of the field of view is taken up. If the distance to the object is halved, well, the angular size is obviously less than 180 degrees, so it did not double in size. However, this approximation is very accurate when the object is very far away relative to its size, which is the case for the sun and moon. They only take up about half a degree in our field of view. The way I like to think about it is with arc length. A piece of the circumference of a circle is calculated simply as s equals r theta. So if we imagine the sun there, then roughly its diameter is r times that angle. If the sun gets twice as close, the size remains the same, of course. The distance is halved, so the angle has to be doubled. So there you go. It works when objects are far away. Another thing to note is that sunsets and sunrises make no sense if the sun is doing this. And it's sunset, that means the sun is about 10,000 kilometers away at its same height. So the angle you should be looking at the sun is 32.3 degrees. Should be looking up at that angle. But at sunset, the angle is 0. Why the discrepancy? There's literally no explanation I can think of. The only thing you could argue is refraction, but our atmosphere
fracts objects by like half a degree. It's really not much. Definitely couldn't pull an object down 32 degrees. But the explanation for sunsets that you will see from these people is perspective. This also doesn't really make sense, because perspective is like when train tracks appear. That's because the viewing angle when you're looking at the portion of train tracks close to you is some theta. But as you look further away, that angle literally decreases. The gap takes up less of your vision, making it appear like they're converging. But when you're তো এখানে কিভাবে পার্সপেক্টিভকে দেখানো হচ্ছে, এই আকাশটা যে নিচের দিকে নামছে সেটা কিন্তু দেখানো হচ্ছে না। এই যে আকাশটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে সেটা দেখানো হচ্ছে না। দুটো পাতে দুটো ট্রেন লাইন যেন একটার সঙ্গে গিয়ে মিশে গেছে, এটা একটা পার্সপেক্টিভ। আমরা যেমন স্ট্রিট লাইট দেখি, স্ট্রিট লাইট দেখে মনে হয় যেন আকাশটা এই স্ট্রিট লাইটের দূরের স্ট্রিট লাইটটা যেন গ্রাউন্ডে গিয়ে মিশে যাচ্ছে, সেটাও কিন্তু পার্সপেক্টিভ। এইবার পার্সপেক্টিভ হচ্ছে, আগে বললাম যে একজন পার্সনের, একজনের ব্যক্তির ব্যাপার। এটা কিন্তু থার্ড পার্সন এটাকে দেখতে পারবে না। এই যে ট্রেন লাইনটা এই যে দুটো গিয়ে মিশে যাচ্ছে, এটা কিন্তু এই ব্যক্তিটি দেখতে পাচ্ছে। এই ঘটনা কিন্তু কোনো থার্ড পার্সন সাইড থেকে, এইখান থেকে যদি কেউ দাঁড়িয়ে ফটো তুলে বা এই সাইড থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ফটো তুলে, সে কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না যে এই ব্যক্তি কীরকম দেখছে। এইখানে রহস্যটা লুকিয়েছে। এই জাদুটা অনেক ফ্ল্যাট আর্থাররা বা যারা নতুন সার্চ করতে শুরু করেছে তারা বুঝতে পারে না। তারা বলে ও দারুণ ব্যাপার বলছে, যেমন সুদীপ্তবাবু আপনি বুঝতে পারেননি। পার্সপেক্টিভ ইজ ফর দ্য পার্সন অনলি, নট টু দিস পার্সন। এইখানে যারা রয়েছে, এইখানে যারা রয়েছে এদের জন্য নয়, কিন্তু এই ভিডিওতে সেটাকে দেখানো হচ্ছে। when you're looking at the sun or an object from far away, that's your angle. There's no perspective, there's no illusion here. Just 32.3 degrees. I should have দেখি এই যে পার্সপেক্টিভ, আবার বলছে এখানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা পার্সপেক্টিভ, এই পার্সপেক্টিভের কোনো ব্যাপারই নাই, এখানে কোনো পার্সপেক্টিভই নেই। তাহলে আপনি একটা নন পার্সপেক্টিভ ব্যাপারকে এখানে ইচ্ছা করে পার্সপেক্টিভের সঙ্গে তুলনা করছেন কেন? যদি পার্সপেক্টিভ হয় তাহলে এই ব্যক্তিটির চোখে যেমন করে সূর্যটা ধীরে ধীরে নেমে যেত, তার অ্যাঙ্গেল আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হতো। ওনারা চালাকিটা এটাই করছে। ছবিটা দেখাচ্ছে নন পার্সপেক্টিভ, এটা একটা নন পার্সপেক্টিভ থার্ড, মানে সাইড থেকে ভিউ, সাইড ভিউ। সাইড ভিউতে পার্সপেক্টিভ বলে কিছু থাকে না, কারণ পার্সপেক্টিভ ব্যক্তিটা এখান থেকে যে থার্ড পার্সন এখান থেকে দাঁড়িয়ে এত দূর থেকে দাঁড়িয়ে সান আর ব্যক্তিটার ফটো নিচ্ছে, সে কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা মাপ করতে পারবে না, কারণ তখন এর ক্ষেত্রে পার্সপেক্টিভে সানটা নেমে যাবে। তাহলে এরা চালাকিটা এটাই করছে, একটা নন পার্সপেক্টিভ একটা জ্যামিতি ছবি এঁকে আপনাকে দেখাচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটা সবসময় 32 ডিগ্রি থাকবে। দেখাচ্ছে ভিডিওটা। up by that amount to be looking directly at the sun when it's that far away. But you know what's not perspective? Boats disappearing. If the earth তো এই পার্সপেক্টিভে আরো ভালো করে বোঝার জন্য একটা ভিডিও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন। I've been discussing on my couple of my videos about this notion that the sun would never make it to the horizon, and I've had a couple people show me diagrams, and I haven't come up with a really good illustration to completely debunk this idea until now. So that's why I got inspired to do this video. First of all, let me just say I don't know how high the sun is, so I'll just go with the 3,000 miles that many flat earthers use, and that's what I'm going to use for this video. This guy sent me this picture, and he's got all the maths included, and it looks good, you know. At first, I had a little tough time with it because there's a couple things true about it, right? It's showing the sun traversing over the ground, over the flat earth, and it's parallel to the ground. So it had that going for it, and it's showing that when the sun is further away from you, it angles down, just like perspective. Same as this guy, Daz the cameraman or something is his name. He has a video out and he shows this picture, and it's the same thing. It still shows a parallel sun
to the ground, and instead of moving the sun, he's moving the observer. But it's the same diagram. If you flip it upside down, it looks identical. Anyway, so it's the same notion. So I was a little bit perplexed. I was like, wait a second. Makes you start to doubt. But I mean, I know it's wrong, but I was like, wait a minute, it's got perspective. It's so I thought. And then it hit me. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture is that they are attempting to calculate visual angles to the sun from a non-visual, non-perspective drawing. So the drawing is not taking the visual perspective of the observer into account, and that's what's wrong with this diagram. You see, you cannot calculate visual angles to convergent positions, which is where the sun is from the observer, by using non-convergent parallel lines, which is what they're doing in the diagram here. They have two parallel lines, and they're drawing visual angles to it. It's true that this drawing is an accurate representation of actual relationships and positions of the observer to the sun, but it's a non-perspective side view representation. So this diagram is not accurate at all as it relates to the perspective of the observer. So if we add perspective lines, we get a completely different picture. All right, take a look at this wall of lines. Now, this wall is not an illustration, it's not a cartoon, it's a photo. It's reality, okay? This that they put up here, although it has a lot of truth, in it, showing the parallel sun and all that, it's nothing but some geometry. I mean, they're showing us some angles, but it has nothing to do with perspective and how we would see the sun. So, it's bunk. So in this next slide here, I'm going to superimpose these lines, the perspective lines, over on top of this. Okay, here we go. All right, and as you can see, the way they're representing the sun as staying parallel to the ground is not correct. The sun would follow these perspective lines, and what they really are is spatial planes, right? They're invisible spatial planes that are around your z-axis. Now your z-axis goes from your eyes, a straight line out from your eye in any direction. Okay, that's your z-axis. So anything parallel to that will start to converge toward that focal point or the horizon, right? In line with that z-axis. Everything does. Any lines going away from you are going to all converge. Yet this diagram that they show us, saying that these are the visual angles to the sun, have no convergence. The lines are parallel. See, look at these parallel lines and look how they converge. They completely go against this geometric drawing or these angles and these formulas. They don't work, friends. So anytime someone brings this up, bring them to this video, show them this picture, and this is the reality. The photograph is a reality. That's how we see everything. So this representing the sun is going away from you parallel to the ground, and then calculating your angles to the sun based on that is wrong, and it doesn't work. Okay, and quickly notice with this line of converging parallel lines or planes. Notice how the higher up they get, or the further away they get from the yellow line, which is your z-axis, notice how they orient themselves more and more vertically and less horizontally. Also notice how all the lines converge at the same point, the vanishing point. It doesn't matter how high they are, they all go to the same place, which, interestingly enough, means that no matter how high that object is going away from you, it visually goes to the same place. Okay, here's the wall of lines again. Notice that these are true perspective lines. These are parallel lines, but from the observer, which is this little guy down here, this is what these parallel planes or parallel lines would look like. They just happen to be represented by these wooden planks, right? But that's actual perspective. What they represent as the sun up here traveling parallel to the ground is not perspective, yet they are calculating angles based on a non-perspective drawing. Right? Their maths are based on non-perspective lines, right? Two parallel lines. Well, you can't, because that's not the perspective of the observer. The observer sees these lines, the converging lines. So as you can see, this is the reality, the one here where the sun travels down. The green sun's here traveling down. That's our reality. Now, here's another interesting thing. The reason, too, that their sun will never reach the horizon in their calculations is, notice this, these spatial planes, as I call them, represent height or altitude, right? Look at their sun. It's crossing height
lines, right? Because each one of these lines is parallel to the ground, even though they appear to be converging, and yet they represent different altitudes. So look at their sun. It's traveling higher and higher and higher and higher and higher in the sky. Well, of course it's not going to, this is why they think that the sun would be visible 24/7 on a flat Earth, and why the sun would never get to the horizon. They don't understand perspective. They don't get it or something. I don't know. But anyway, you can see the proper use, and this has everything to do with the observer standing down here. This is what he sees. The sun following the convergence lines and coming down, and these are both the exact same distance. And you can see the time stamps on them. So each sun is about. ওকে বন্ধুগণ, তাহলে বুঝতে পারছেন যে পার্সপেক্টিভকে কিভাবে মিসইউজ ওরা দেখাতেই চায় না। আপনি দেখবেন এই যে সুদীপ বাবু যে ভিডিওটি দিয়েছেন, এতে পার্সপেক্টিভকে এইভাবে বোঝানোই হয়নি। এবার ভিডিওটি আমি আবার চালু করছি। That's your angle. There's no perspective. There's no illusion here. The angle is just 32.3 degrees. I should have to tilt my head up by that amount to be looking directly at the sun. এখানে পার্সপেক্টিভটা দেখাচ্ছে না, সাইড ভিউ দেখাচ্ছে আর বলছে পার্সপেক্টিভ। এটাই ট্রিক্স, এটাই সুদীপ্ত বাবুরা বুঝতে পারেন না। শার্প ব্রেনটাকে আরো ইউজ করুন, শার্পেন করুন ব্রেনটাকে, বুঝতে পারবেন when it's that far away. But you know what's not perspective? Boats disappearing. If the earth were flat, as boats swam away from the shore, well, you should always be able to see them because they're in your line of sight. The only perspective here is that the boats will get smaller, obviously. আর খুব সাধারণ একটা আর্গুমেন্ট নিয়ে, খুব কমন একটা আর্গুমেন্ট এটা এখানে বলা হচ্ছে যে বোট যখন সমুদ্রের দূরে চলে যায় তখন নাকি তার মাস্তুলটা লাস্টে ডুবে, নিচের দিকটা আগে ডুবে যায়, সেই জন্য নাকি পৃথিবী গোল। তো এইখানে একটা মজার ব্যাপার যে এরা কখনোই আপনাকে দেখাবে না যে ফ্ল্যাট কোনো প্লেনের উপরে যদি নৌকা বা গাড়ি চালিয়ে দেখেন তাহলে তখন কি হয়। যখন আপনি দাবি করছেন যে এটা একমাত্র কার্ভ পথেই হয়, কার্ভের জন্য হয়, তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে একটু সমতল করার জন্য। বিজ্ঞানে আপনারা কি জানেন যে কন্ট্রোল একটা করতে হয়। আপনি সালফারিক অ্যাসিডের সঙ্গে কিছু একটা সল্ট, একটা ক্ষার মিশিয়ে আপনি লবণ তৈরি করছেন, কিন্তু আমরা কি শিখেছিলাম, একটু জল দিয়েও দেখতে হবে যে সালফারের সঙ্গে জল দিলে কি তৈরি হয়, সেটাকে বলে কন্ট্রোল। তাহলে আপনি যখন বলছেন যে এইভাবে যে নিচেটা আগে ডুবে যাওয়াটা কার্ভের জন্যই হয়, তাহলে আপনাকে কি করতে হতো, একটা ফ্ল্যাট প্লেনের উপর এইভাবে চেষ্টা করতে হতো, কিন্তু সেটা এরা কখনো করে না। আপনি কখনো করেননি সুদীপ্ত বাবু, না সম্বরণ বাবু, কেউ করেনি। আমরা করেছি, আমরা ফ্ল্যাট আর্থাররা করেছি। ফ্ল্যাট প্লেনের উপর, একটা ফ্ল্যাট রোডের উপর, একটা ফ্ল্যাট টেবিলের উপর আমরা জিনিস দূরে পাঠিয়ে দেখেছি, হ্যাঁ তাদেরও নিচের অংশটা আগে ডুবে যায়। ফলে এই যে জাহাজের ডুবে যাওয়া গল্পটা, এটার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণই নয়। দিস ইজ নট এক্সক্লুসিভ ফর কার্ভ সারফেস, দিস ইজ অলসো হ্যাপেন ইন ফ্ল্যাট সারফেস। তাহলে এই যে যুক্তিটা, এটা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে ফ্ল্যাট সারফেসে এটা হয় না, শুধুমাত্র কার্ভ সারফেসে হয়, তাহলে আমরা এটা যে সমুদ্রে এরকম দেখছি, অতএব কার্ভ, ওকে। কিন্তু আপনি তো ফ্ল্যাট সারফেসে করেননি কখনো। কোনো মাস্টারমশাই আপনাকে বলেছে জীবনে করার জন্য যে চল তো একটা ফ্ল্যাট সারফেসে দেখি, নৌকাকে নিয়ে গিয়ে তার নিচের দিকটা ডুবে যায় কিনা? ইয়েস, ডুবে যায়। দিস ইজ ডিউ টু পার্সপেক্টিভ, দিস ইজ ডিউ টু ভ্যানিসিং পয়েন্ট, দিস ইজ টু হরাইজন ইজ অপটিক্যাল। এই ব্যাপারে আরো অনেক ভিডিও আমরা দিতে পারি, কিন্তু অলরেডি ভিডিও 50 মিনিট হয়ে গেছে, তাই আমি এটাকে আর বাড়াতে চাইছি না। But it's not going to be obstructed by the water because there's literally no water on the line connecting your eyes to the boat. So the water should never obstruct the boat. The boat would just get too. Now, we want to find this distance d from your eyes to the horizon. So we just make this triangle. This length is r.
তাহলে কি বুঝলে যে শুধুমাত্র কার্ভেচারে যেটা হয় সেটা কিন্তু নয়, এটা কিন্তু গ্লোব ফ্ল্যাট সারফেসের উপরে কিন্তু যদি আমরা কোনো গাড়ি নিয়ে যাই, কোনো নৌকা নিয়ে যাই, তাহলে দেখবো তার নিচের অংশটা আগে ডুববে, উপরের অংশটা পরে ডুববে। এরপরে দেখবেন যে একটা ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে 8 ইঞ্চেস পার মাইল স্কোয়ার, মানে পৃথিবী যদি বল হয় এই রেডিয়াসের, তাহলে এর যে কার্ভেচারের ফর্মুলাটা হচ্ছে 8 ইঞ্চেস পার মাইল স্কোয়ার। 1 মাইলের জন্য 8 ইঞ্চি, 2 মাইলের জন্য 2 ইন্টু 2 প্লাস ইন্টু 8 মানে 32 ইঞ্চি, 3 মাইলের জন্য 72 ইঞ্চি, এভাবে ড্রপ করতে থাকবে। তাহলে দেখা যায়, এবং অবজারভার হাইটের উপর একটা ফর্মুলা রয়েছে, যদি একটা অবজারভার 6 ফুট হয়, সে তাহলে কিন্তু 3 মাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখেছি 3 মাইলের জায়গায় সেটা 5 মাইল, 20 মাইল, 25 মাইল দূরের বস্তুকে আমরা দেখতে পেয়েছি, যেটা কখনোই একটা 6 ফুট ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয় দেখা। যদি পৃথিবী বল হতো, সেসব নিয়ে হাজার হাজার আছে, কিন্তু এই ভিডিওটা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই এটাকে আর বাড়াচ্ছি না। শুধু বলে দিচ্ছি যে এরাস্টোথেনি যেটা বলছে সেটা কিন্তু লোকাল সানের ক্ষেত্রে সম্ভব, এবং এইভাবে কার্ভেচারের পার্সপেক্টিভের জন্য সূর্যের সাইজ চেঞ্জ হয় না। পার্সপেক্টিভ ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে। আমি তো সুদীপ্তবাবু, এই সম্বরণবাবু, যে কোনো লোকদের আমি বলেছিলাম, বা প্রতিবাদ কর বলে একজন ফেসবুকে আছেন, ওনাকেও বলেছিলাম যে একটা মিটিংয়ের অ্যারেঞ্জ করুন, যেখানে আমি থাকবো। যদি আমার সঙ্গে কিছু জন ফ্ল্যাটাতে থাকতে চায় থাকতে পারে, আর আপনারা 100-200 লোক নিয়ে আসুন। আপনাদের থেকে বিজ্ঞানী, নাসার লোক, ইসরোর লোক, ফিজিক্স জানে, ম্যাথ জানে, এরকম লোকদেরকে নিয়ে আসুন। নিজেরা আসুন, তাদের খাওয়া দাওয়ার খরচা, থাকার খরচা আমার, আমি দেবো সেই খরচা, ঠিক আছে? এবং আমি ওই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করব। তাতে আমাকে সময় দিন, আপনারাও কোশ্চেন করবেন, আপনাদের কোশ্চেন করব, উত্তর দেব। তাতে যদি আমাকে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তো আপনাদের থাকা খাওয়া ফ্রি, প্লাস প্রত্যেককে আমি ক্ষতিপূরণও দেব, যে আসার জন্য যার যা ক্ষতি মনে হচ্ছে সেই ক্ষতিপূরণও দেব। কয় লাখ টাকা খরচ হলো আমি দেখতে চাই, কিন্তু আপনাদের সেই সাহসটা নেই। আপনারা প্লেস ঠিক করুন, আমি যাব, বা আমার জায়গায় আপনি আসুন। আমরা শুধু এইভাবে বলিনি, আমরা নিজেরা ফ্ল্যাটের টেস্ট করেছি। আমি 35 মাইলস 15 দিন ধরে আমি এটা টেস্ট করেছি, এবং মানে কি টেস্ট করেছি, কিভাবে করেছি, সব আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পাবেন। তো সুদীপ বাবু, আপনার কিন্তু সত্যবাবু, আপনার কিন্তু চোখ আজ খুলে দেওয়ার ব্যাপার হল, যে আপনি এরোস্টেথিনিস এক্সপেরিমেন্টটাকে কিভাবে ভুল করছেন, যে এটা বেস লাইন, ফ্ল্যাট বেস লাইন ইউজ করা দেখছেন না, আপনি দেখছেন না পার্সপেক্টিভ কিভাবে কাজ করে। পার্সপেক্টিভকে এই ভিডিওতে ভুল দেখানো হয়েছে, সেটা আপনি কিন্তু ধরতে পারেননি। সাইড ভিউটাকে পার্সপেক্টিভ বলে এই ভিডিওতে চালানো হয়েছে। আপনি এটা আপনার মাথায় ছিল না যে নৌকা যখন নিচের দিকে ডুবে যাচ্ছে, তাহলে আমাকে ফ্ল্যাট কন্ট্রোল, এক্সপেরিমেন্টাল কন্ট্রোল দিয়ে আপনাকে টেস্ট করতে হতো, যে একটা ফ্ল্যাট সারফেসের উপরেও আপনাকে গাড়ি চালিয়ে দেখতে হতো, সেটা আপনি করেননি। তাই আপনাদের এত অহংকার। তাই আমরা যে আইডিয়া দিচ্ছি, বলুন এই আইডিয়ার মধ্যে, এই আমার যুক্তির মধ্যে ভুল কোথায়, উত্তর দিন। উত্তরের আশায় থাকবো। চ্যালেঞ্জ ইন আর্থ ইজ ফ্ল্যাট, আর্থ ইজ নট এ প্ল্যানেট। থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং।